Hello everyone, welcome back. In today's class, we are going to see the continuation of the prose, which is given in 10th standard English book in Unit 6, Samachir Kalvi syllabus. The name of the prose is The Last Lesson, written by Alphonse Dade. It is a part 3 video. Part 1 and part 2 have already been uploaded. Those who have missed watching it, you can click the link which is given in the description and watch the video and then come back to this part. Now let's move to this part 3. We all know what happened in the story previously, so I would like to bring some points from video part 1 and 2. Those who do not know what happened in the story previously, please watch it and come back, otherwise you will not know anything. So இப்போ வந்து நான் previous video 1 and 2 ஓட ஒரு gist மாதிரி நான் சொல்ல போறேன். So நம்ம little hero France is coming to school very late, so they got an order from Berlin saying that from the next day German should be taught instead of French language. அப்படிங்கிற order வந்திருது. So this is the last day for M. Hamel in the school. So he was teaching his last lesson for the students as well as for the village people. Some village people also have come to school in order to honor the 40-year service of M. Hamel. So he is leaving 40 வருஷமா அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. The last day அவருக்கு. So அவர் honor பண்ற விதமாவும் வந்திருக்காங்க. And they also felt very guilty that they did not have time to learn their language properly. They did not have time in the sense with full interest they did not learn their language. அவங்க எல்லாமே அவங்களோட படிக்கிற நாள்ல ஒழுங்கா அந்த அவங்களோட லாங்குவேஜ் சரியா படிச்சுக்கல அப்படிங்கிற அந்த கில்ட்டோட எவ்ரிபடி இஸ் சிட்டிங். ஸோ நம்மளோட பிரான்ஸை நோக்கி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாரு எம் ஹேமல், பட் ஹி வாஸ் அன்ஏபிள் டு ஆன்சர். ஸோ ஹி பிளேம் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஹிம்செல்ஃப். அவரோட பிரான்ஸோட பேரண்ட்ஸ் மேலேயும் தப்பு இருக்கு, உண்மையில மட்டும் தப்பு இல்லை, அவங்க பேரண்ட்ஸ் மேலேயும் தப்பு இருக்கு, எம்எல்ஏயும் தப்பு இருக்கு. நம்ம யாருமே நம்மளோட லாங்குவேஜுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுக்கல அப்படிங்கிறது தான் எம் ஹேமல் சொல்றாரு. Now let's see what happens next. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. So he was talking about many things, right? He went on talking about many things, especially he talked about their mother tongue. Okay, mother tongue French. He said that French language was the most beautiful language for every human being. Their mother tongue is the most beautiful language. இப்போ நமக்கு எடுத்துப்படும் தமிழ் எப்படி most beautiful language, how important it is for us அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி French peopleக்கு French language, France peopleக்கு French language is the most beautiful language feel பண்றாங்க. ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் த கிளியரஸ்ட் அண்ட் லாஜிக்கல் லாங்குவேஜ். இதுதான் ரொம்ப கிளியரஸ்டான லாங்குவேஜ், ரொம்ப தெளிவா இருக்கும், கருத்துக்கள் லாஜிக்கலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றாங்க. He also tells the people to guard their or protect their language. He said that it is the only way to free oneself from the prison. ஸோ என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த லாங்குவேஜ் நல்லா படிச்சுக்கணும், அப்படி படிச்சுக்கிட்டோம்னா nobody can enslave us அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. It means that if a person knows his mother tongue very well, no one can enslave him. யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லா அவங்களோட மதர் டங் தெளிவா தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா யாருமே அவங்கள அடிமைப்படுத்த முடியாது. இட் இஸ் a tool to fight domination அப்படின்னு சொல்லி தான் இங்க சொல்றாரு. Then he opened a grammar book and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. So the teacher taught a lesson in grammar. After explaining about the mother tongue, he started teaching a lesson in grammar. And that day, Franz was surprised that he understood it very well. The lesson was very easy for him to understand. He felt that he had been very much attentive. ஸோ இது வரைக்கும் இவ்வளோ அட்டென்ஷனோட அவன் வந்து பே பண்ணி லெசன் கவனிச்சிருக்க மாட்டான். பட் திஸ் டைம் ஹி ஃபெல்ட் தட் ஹி வாஸ் வெரி மச் அட்டென்டிவ் இன் த கிளாஸ். அண்ட் Hamel also explained the lesson. Hamel also explained the lesson with a lot of patience. ஸோ அவரும் வந்து
ரொம்ப அமைதியா பொறுமையா நடத்திட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வை த லெசன் சீம்ட் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றோம். ஓகே. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. So he thought that his teacher wanted to teach him all the knowledge he had. ஸோ என்னென்னலாம் அவருக்கு என்னென்னலாம் தெரியுமோ பிரெஞ்சு லாங்குவேஜ்ல அது எல்லாத்தையும் he wanted to teach in a day. எல்லாத்தையும் ஒரே நாள்ல டீச் பண்ணணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. பிஃபோர் he leaving the before he leaves the school அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட லிட்டில் ஹீரோ திங்க் பண்றாரு. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. See, this is nothing but நம்மளோட அந்த cursive writings எழுதும் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு notebook. Okay, so after grammar lesson, they had a lesson in writing. Writing பத்தி ஒரு lesson கொடுக்குறாரு. His teacher gave the class new notebooks in which France Alsace was written. Okay, so அதுல வந்து France Alsace அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு sentence எழுதி இருக்கு. It is writing practice. Okay, அதை வந்து கொடுக்குறாரு. And then they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hang from the rod at the top of our desk. ஸோ இது இந்த லோயர் கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மேல டெஸ்க் மேல வந்து ஒரு ரோப் மாதிரி கட்டி அதுல வந்து சில கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஹங் பண்ணியிருப்பாங்க. இட் இஸ் ஃபார் த சில்ட்ரன் டு சீ இட் ஆஃபன், அடிக்கடி பார்த்து அது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பர்பஸ்க்காக அவங்க வந்து அது தொங்க விட்டு so here they looked like little flags floating everywhere. So here he feels the air of patriotism. Okay, ஒரு பெரிய ஒரு நாட்டு பற்று வர மாதிரி அவனுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. Okay, they looked like little flags floating everywhere. So அந்த அந்த France Alsace அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் வந்து அவனுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா flags are floating in air in the school room அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றான். The entire class felt that ஒரு ஒரு flags, இந்த பிரான்ஸோட flag வந்து floating மிதக்குது அப்படியே ஸ்கூல் ரூம்ல. இட் இஸ் hung from the rod at the top of a desk. டெஸ்கோட டாப்ல வந்துட்டு அப்படியே காத்துல ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்றான். You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once, some beetles flew in, but nobody paid attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? So everybody is busy in writing France Alsace. It was given by the teacher, right? They are writing in their notebook, right? So everybody, the entire class was busy in writing, and the only sound they could hear was the sound of pen writing on the paper. So அவங்களுக்கு என்ன சத்தம்? Everybody is quietly writing. Only sound they could hear from the classroom is the scratching sound of pens writing on the paper. And once some beetles flew in. Beetles are nothing but it's a kind of ஒரு வண்டு மாதிரி ஒரு பூச்சி வந்து இட்ஸ் கம்மிங் இன்சைட், பட் நோபடி paid attention to them. ஸோ அந்த பீட்டில் சவுண்ட் கூட கேட்குது அந்த கிளாஸ் ரூம்குள்ள. தட் மச் த கிளாஸ் ரூம் வாஸ் குவைட். ஓகே, அப்படிங்கிறது தான் இந்த நரேட்டர் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Once some beetles flew in, but nobody paid attention to them. Not even the littlest ones, not even the small kids who were writing on tracing their fish hooks. Fish hooks is nothing but the French letter shape. இங்க அந்த French letters தான் fish hooks னு சொல்லி மீன் பண்ணிருக்காங்க. they were tracing on it, right? சின்ன பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எழுத்து மேல ட்ரேஸ் பண்ணி எழுதி கத்துக்குவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி the small kids are tracing their letters. they thought it is a French, இதுதான் French அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு they are writing அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு நம்ம இங்க author. On the roof, the pigeons cooed very low. Cooed is nothing but it is the sound made by the pigeons. Okay, so the pigeons cooed very low. And I thought to myself, while writing, the author observed, that is, he heard the noise of the pigeon, and he thought to himself that, will they make them sing in German, even the pigeons? So, in the pigeons கூட ஒருவேளை அவங்களோட லாங்குவேஜ்
அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல கத்தணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. Here the writer wants to say that language comes naturally to a being. லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது நேச்சுரலா வரணும். It should not be forced by someone அப்படிங்கிறது தான் சொல்றாரு. And it cannot be forced upon anyone. Language should come naturally to a being and it cannot be forced upon anyone அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்றாங்க. ஓகே, it can be either a human being or a pigeon. எதுவா இருந்தாலும் நேச்சுரலா வரணும். It should not be forced upon anyone அப்படிங்கிறது தான் இங்க ஆத்தர் சொல்றாங்க. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his classroom in front of him, just like that. Only the desks and benches had been once smooth. The walnut trees in the garden were taller, and hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. So while writing, no, he often looked up his master M. Hamel. He was sitting on his chair without any movement. Okay, and he stared at many things as if he wanted to memorize all the things because he's leaving the place next day, right? So that he wanted to capture the picture of all the things around. ஓகே, ஸோ எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரு மெமரி பண்ணிக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் பார்த்து அஹ், அவர் மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றாரு. கேசிங் ஃபர்ஸ்ட் அட் ஒன் திங், ஹி லுக்ட் அட் ஒன் திங் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் அட் அனதர் திங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு விஷயத்த பாக்குறாரு, நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயத்த பாக்குறாரு. as he wanted to fix in his mind how everything looked. ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு போட்டோ எடுத்து மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிற மாதிரி he looked in that way. And the little school room also he looked. Fancy, for 40 years he had been there in the same place. You know, it is great thing, right? Because 40 years he lived in the classroom. 40 வருஷம் வாழ்ந்திருக்காரு அந்த இடத்துல. He lived with his garden outside the window. அந்த விண்டோக்கு வெளியில ஒரு garden இருக்கு. He lived with it and his classroom in front of him. So அவருக்கு எதிரில அவரோட கிளாஸ் ரூம் இருக்கு. Just like that. He lived it just like this for 40 years. 40 வருஷமா இதே மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. Only the desk and benches had been once smooth. So ஒரு விஷயம், அது அவர் அந்த வந்த நாள்ல இருந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் மாறி இருக்கும்னா ஒன்னே ஒண்ணு இந்த பெஞ்சஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணதுனால, ஓவர் யூஸ்னால தேஞ்சு போயிருக்கும், ஸ்மூத் ஆயிருக்கும். மத்தபடி nothing has been changed. The walnut trees in the garden were taller. Okay, the walnut trees in the garden grown tall, and hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. So hopvine is nothing but it's grape plants. Okay, அவர் நட்டு வச்ச அந்த grape plant வந்து twinnedனா ட்விஸ்டட்னு அர்த்தம். பின்னி பிணைஞ்சி விண்டோஸ்ல இருந்து ரூஃப் வரைக்கும் ஏறி இருக்கு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. ஓகே, how it must have broken his heart to leave it all. So எப்படி how he could have felt the moment with his leaving the place, because 40 years he lived in the place. ஸோ அது நிறைய அந்த விஷயம் எல்லாம் மைண்ட்ல நிறைய ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும். ஸோ எப்படி ஹார்ட் பிரேக்கா இருக்கும் அந்த இடத்துல இருந்து அவருக்கு போறது அப்படிங்கறத திங்க் பண்றாரு நம்மளோட லிட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் he also heard his sister moving about in the room above. ஸோ இந்த கிளாஸ் ரூமுக்கு மேல அவர் தங்கி இருக்கிற அந்த ரூம் இருக்கு. she is moving everywhere in order to pack their things. Okay, because they are leaving to some other place by next day, right? So that they are packing their things. His sister, M. Hammer's sister, up in the room, no, she's packing everything. Packing their trunksனா பெட்டிங்கன்னு அர்த்தம். அவங்களோட பெட்டி எல்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டு இருக்காங்க. For they must leave the country next day. So next day அவங்க இந்த country விட்டு போறதுனால she is packing everything, and he could hear the moving noise of his sister sitting down in the classroom. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history,
And then the babies chanted their ba, bi, bai, bo, boo. Down there, at the back of the room, old Hosler had put on the spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ha! How well I remember it, that last lesson. So the master was very much courage enough to listen to the stories, that is lesson to the very last. கடைசி வரைக்கும் அவங்க சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பேஷன்ஸோட he remained very quiet to listen to those stories. And after the writing task, no, there was a lesson of history ஒரு லெசன்ல ஒரு ஹிஸ்டரியில இருந்து ஒரு லெசன் டீச் பண்றாங்க. And then the babies chanted in the sense telling, the babies were telling their babi by bo boo means it is the sound, phonetic sounds of alphabets, French alphabets or the phonetic sounds they are learning. Okay, down there at the back of the room, old Herser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with him. Herser had put on his spectacles and holding the primer in both hands recited the letters with the class. ஹாசர் அப்படின்னா நம்ம அந்த இம்பார்ட்டன்ட் வில்லேஜ் பீப்புள்ல ஒருத்தர்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா. he worn his spectacles and he was holding his primerனா நம்ம என்னன்னு முன்னாடி பார்த்திருப்போம். ஒரு 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 மொழிக்கான ஒரு அடிப்படை இருக்கிற ஒரு புக் மாதிரி அது. ஓகே, இன்ட்ரோடக்ஷன் புக் மாதிரி. he was holding the primer and spelled the alphabets with the children. Okay, you could see that he too was crying. So France had seen that old Haser was also crying. Okay, he was crying. His voice trembled as he spoke. So when he was telling the words, the letters, no, his voice trembled because he was very much emotional. Okay, ரொம்ப எமோஷனலா அழுதுகிட்டே சொல்லும்போது நம்மளோட வாய்ஸ் எப்படி ஒரு மாதிரி நடுங்கிக்கிட்டே வரும்ல, அந்த மாதிரி ட்ரம்பிள் ஆகுது அவருக்கு. And it was so funny for the children to hear. So அந்த மொமெண்ட்ல it was so funny for them, but they also could feel the emotion. அவங்களும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கிறாங்க. They also wanted to cry. How well I remember it, that last lesson. So France could never forget this last lesson அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். All at once the church clock struck 12. So all of a sudden, no, church oda clocks 12 na solli adikudu. Then the angelus is nothing but it's a prayer song. Okay, prayer song in the church. The start is marked by the ringing of the bell. ஒரு bell அடிச்சு அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் அந்த 12 o'clock அடிச்ச உடனே and the prayer song start ஆகுது. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. So at that time, no, the Prussians were coming back from their drilling practice. Okay, finishing their drilling practice and coming back with the sounds of trumpets. Trumpets is nothing but it's a kind of musical instrument. And the பிபி மாதிரி வச்சு ஊதுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ அதை வச்சு வந்து ஊதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஊதிக்கிட்டு அவங்க ட்ரில் ப்ராக்டிஸ் முடிச்சுட்டு வராங்க. They could hear the noise through the window. Young Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. So young Hamel stood up, very pale. Pale in the sense he was oh, nothing. ஒரு மாதிரி pale, ஒரு டல்லா, ஒரு ரொம்ப வெளிரிய போய் ஒரு முகம், ரொம்ப டயர்டா இருந்தா எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஃபீல் பண்ண அழுதுட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் வந்து பாக்குறான். ஐ நெவர் saw him look so tall. So இது வரைக்கும் வந்து இவ்வளோ உயரமா அவரை பார்த்ததில்லை, இப்ப அவ்வளோ உயரமா தெரியுறாரு. பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் அவர் இது வரைக்கும் பண்ண சர்வீஸ், இந்த கண்ட்ரிக்காக பண்ண சர்வீஸ் எல்லாம் நினைக்கிறப்போ அவ்வளோ பெரிய மனுஷனா அவரு தெரியுறாரு. மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் said he, I but something choked him. So he wanted to tell something, but something choked him. Choked him in the sense, oh, he was overpowered by his emotions. He wanted to say something, but he was overpowered by his emotions, and he could not go on. So that he could not speak anymore. Okay, அதுக்கப்புறம் பேச முடியல. So that then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. So he could not control his emotions, so that he took a piece of chalk and wrote on the board, Vive la France, meaning long live France. So France நீடூடி வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு he wrote on the blackboard as large as he could.
ஸோ எவ்வளோ பெருசா எழுத முடியுமோ அவ்வளோ பெருசா எழுதிடுறாரு. ஏதோ சொல்ல வராரு. He could not control his emotions. He overpowered by his emotions so that he could not say anything, and he took a chalk piece and then he wrote on the board as large as he could. He wrote that Vive la France means long live France. France நீடூடி வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுடுறாரு. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. So, after telling everything, he wrote Vive la France, which means live long France. நல்லா பெருசா எழுதிட்டு, because he was uncontrolled by his emotions, so that he wrote பிரான்ஸ் நீடூடி வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி அதுல எழுதிட்டு he stopped his speech, and then he stopped writing and bent towards the wall. அப்படியே அந்த வால் மேல சாஞ்சிக்கிறார், and without speaking anything signaled. Gesture means signal பண்றது, okay, கை அசைக்கிறது. Without speaking anything signaled the class to leave as the class was over. So signal பண்ற school dismissed, you may go, போலாம் நீங்க அப்படின்னு சொல்லி கையை காமிச்சு அமிச்சிடுறாரு. That is the last lesson. Okay. So glossary I have given here. Beetles, a large-sized insect, cooed, the sound made by the pigeons. One smooth had one out and become smooth due to overuse. தேஞ்சு தேஞ்சு ஸ்மூத்தா இருக்கும் இல்லையா, நிறைய யூஸ் பண்ணதுனால அதுதான். Twin, twisted, வளைஞ்சி நெளிஞ்சு பின்னி பெனஞ்சுன்னு அர்த்தம். Angelus, prayer song in the church. Trumpets, a musical instrument. Choked, became unable to speak due to strong emotions. தொண்டை அடைக்கிறது. Emotion தொண்டை அடைச்சு பேச்சு வராம போகும், அதுதான் gesture, a signal. Thank you.